В первую очередь хочу сказать огромное спасибо за то, что согласился. First of all, I would like to express my gratitude that you agree and to make this interview. Для меня это очень важно, потому что вы являетесь для меня, ну скажем так, прямую учителем. For me, it's very important because you are, for me, the teacher. Когда я начал 20 лет назад свою винную карьеру, When I started 20 years ago my career of wine critics, первый мой справочник был именно ваш. the first book I have read was yours. И это такой вот бело-оранжевый, как бы он It был was такой. white orange book. Pocketbook. That's right, yes. Да. Я, создавая или делая винные карты, When I made wine cards, я всегда обращал внимание на то, какие оценки были I в книге. always paid attention to your scores. Еще один самый важный момент – это то, что на протяжении уже 4 раз мы с вами вместе работаем. Another important point, we have been working with you together for 4 times. И я помню золотые слова, And I remember your golden words когда задан был вопрос, как вы оцениваете вина. when there was the question, how do you evaluate the wines? Вы сказали, что меня не интересуют ни этикетки, меня не интересует ничего, я оцениваю исключительно вино, которое находится в бокале. You said, I am not interested in etiquettes, I am interested just in the content of the bottle. И с того момента я в принципе так и делал всегда, но убедился, что мне очень комфортно работать вместе с вами на таких дегустациях. And I did it so, but from that very moment I was convinced that for me it's very comfortable to work with you at the tastings. Поэтому, работая и с другими людьми, экспертами, которые приезжали, That's why working with other people, other experts that have come here, я говорю абсолютно откровенно, то, что мне очень с вами комфортно. I'm very sincere now. It's very comfortable for me to work with you. Я буду задавать некоторые вопросы. I will ask some questions. Что-то у меня подготовлено, что-то я бы очень хотел бы, как бы уже по ходу нашего разговора. Some of them I have prepared already, and some of them may be erased during our talk. Конечно же, вводная часть, которая будет к видео нашему, там будет ваша автобиография. Там Of course, in the introduction to our video, there will be your biography. Вот, но дабы не тратить наше время But in лишнее, order not to waste our time now, я хотел бы задать вопрос следующий. I would like to ask the following questions. Вы уже, насколько я знаю, занимаетесь 40 лет. As far as I know, you are in this business more than 40 years. Да? Am I? Вином. Правда? You deal with I'm wine. horrified. Я Arthur, you've made me ужасе. feel I must go away and lay my bed and die. 40 Я в years, ужасе. it's Такое really 40 ощущение, что мне years. сейчас надо просто расстелить постель и лечь умереть. Почему? Why? I suppose it is. 40 years ago, I was a singer and an 40 actor. 40 лет назад я был актером, я был певцом. 40 years ago, I was singing Sweeney Todd Я пел on the stage, На Stephen сцене. Sondheim's Sweeney Todd in Drury Lane in London. Я пел в театре Друри Лейн, на улице Друри Лейн в Лондоне. But we did have an English wine tasting team, and I was in it. Но у нас была команда, дегустационная команда, и я в ней участвовал. And bizarrely, I was also writing a wine column for a national newspaper, the Sunday Express, at the same time as singing in the West End. Кроме So того, it was in a way, it was. I've been lucky enough to
be able to make a living from my hobbies. My hobbies being music, my hobbies being theatre, my hobbies being wine, my hobbies being writing. And somehow people have paid me for doing all four. И настолько мне повезло, что я мог заниматься, я пел, я играл на сцене, и в то же самое время я занимался вот этим делом, я был в команде по дегустации, и все это делал одновременно, это было моим хобби. Я изучал вашу автобиографию. I studied your biography. Поэтому я видел очень много и фильмов, когда вы снимались. I watched many films where you took part. И в роли артиста как бы ваша карьера тоже достаточно хорошо состоялась. And you have a rather good career as an artist. Так как вы пришли к вину? Почему именно вино? But how did you come to wine? Why to the wine? I think I got a little tired of singing on the stage every night. I was, for 10 years, I was on the stage every night. Я думаю, что я устал. Практически каждый вечер я был на сцене более 10 лет. I learnt about wine tasting when I was at university. Я изучал дегустацию вин в университете. To be honest, I was trying to get a girlfriend. I thought it would make me more attractive to the opposite sex. It didn't. И я надеялся, что я стану более привлекательным в глазах противоположного пола, если я буду специалистом в этом деле, но ничего не получилось. Так не произошло. But I did discover the excitement of the amazing numbers of flavors and experiences and textures and emotional responses that a glass of wine can give you. Но я убедился, я открыл для себя новый мир ароматов, вкусов, и я понял, что это тот мир, который меня привлекает. So when I became a singer and an actor, they created an English wine tasting team, and we tasted against France, Germany, Italy, America, anybody. We tasted, and we always won our matches. В то время, когда я был актером и певцом, как раз в это время создавалась английская дегустационная команда. Туда приглашали специалистов из разных стран, из Германии, из Франции, из Италии. And because I was an actor, I used to get my picture in the papers. I became known as the actor who knows about wine. Но поскольку обо мне знали, обо мне публиковали статьи в газетах, мои портреты были в газетах, и я прославился именно как актер, который знает вино. So two things happened. The editor of the Sunday Express said, "Do you want to write a wine column?" And the BBC, with their new program, BBC Food and Drink, said, "You're an actor, you know about wine, do you want to join the television show?" And that television show became the BBC's most popular, successful show, and it ran for 17 years. I became known as the actor who knows about wine. Two things happened. Firstly, the editor of the Sunday Express said, "Would you like to write a wine column?" Итак, я был известен как актер, который знает что-то о вине, и редактор газеты Sunday Express предложил мне работать, сотрудничать в этом направлении. And secondly, the BBC was starting a new show called BBC Food and Drink on television. А второй момент, когда BBC начал новое шоу о еде, это была программа о еде и о напитках на телевидении. And when they thought about talking about wine, the producer said, "Get me the actor who knows about wine." He didn't even know what my name was. "Get me the actor who knows about wine." И продюсер тогда сказал, мне нужен актер, который знает о вине, который разбирается в вине.
And that show became BBC's most successful show, and it ran for 17 years. So I had the showbiz and the wine like that. So it was as though I'd never left the theatre, but I put wine and theatre together. Это шоу длилось около 17 лет, и оно было очень успешным. И получилось так, что я соединил вино и театр вместе. У меня тогда возникает вопрос, если вернуться в прошлое, Then I have another question. If we come back in the past, вы бы повторили бы эту судьбу? will you repeat this way? Вы бы посвятили бы свою жизнь вину, актерскому мастерству, которое в вас есть, когда вы говорите, это видно, и вину? Will you devote your life to this combination of actor and wine? I think I've been amazingly lucky. Amazingly Lucky. lucky. I'll do it again. I think I've been amazingly lucky. Я думаю, что я удивительно счастливый человек, мне повезло. I've managed to do the things I love, Мне удалось соединить и делать те вещи, которые я люблю. travel the world, Путешествую по миру, meet wonderful people я встречаюсь с замечательными людьми in fabulous places, в сказочных местах, taste marvelous wines of every sort, я пробую прекрасные вина разных сортов. and I also go on doing my televisions. And I'm also now back on stage singing again, И я all these опять, years later. и я опять на сцене, я опять пою. So somehow, real life hasn't caught up with me yet. Трудно поверить, что такое возможно в настоящей жизни, чтобы такое случилось. And I hope it never will. То есть вы счастливый человек, человек, который связал свою судьбу и с вином, то, чем вы сейчас занимаетесь. So you are a lucky person, a happy person who devoted your life to wine. I haven't devoted my life to wine. Я не посвятил свою жизнь вину, я не связал свою жизнь с вином. I've made wine a crucial part of it. Я просто сделал вино значительной частью своей жизни. But I think if you only think about wine, you miss Я думаю, so much of life. я думаю, что если думать только о вине, вы можете потерять так много других проявлений жизни. And wine affects and improves so many other parts of life. It's not just the wine itself, it's the effect wine has on so much of life. Вино влияет, оно воздействует на все сферы жизни и как бы обогащает другие сферы жизни. Жизнь — это не только вино. Так, а что для вас лично вино? What wine does it mean for you personally? Some people ask me, what are the greatest wines you've ever drunk? Некоторые люди спрашивают меня, какие вот самые великие вина вы пили? And I can't really answer, И у меня на самом деле нет ответа. because the so-called greatest wines aren't the most enjoyable wines. То есть самые великие вина — это те, которые дают нам радость. Arthur, you and I have sat in rooms with 30 other people, and they've poured tiny amounts of very valuable wines. Это я понял. Да, можно не You переводить. got that? And I'm grateful, but do I really understand those wines with that much in a glass and a spittoon? No. But if you said, are there moments with
with your friends, with a woman in a particular place, at a moment in your life when you are happy or sad or triumphant or in despair, when the wine at that moment, whatever it was, that's the wine I remember, not the wine with the fancy label and the 10,000 ruble price tag. Я все понял. Да, можно не переводить. На сегодняшний день вы находитесь в современном мире вина, и мы с вами находимся в современном мире вина, и за эти годы произошли очень большие изменения. You and me, we now are in the modern world of wine. For last years, great changes have been happened. Вот. И я договорю. И на ваших глазах рынок и вообще потребитель очень сильно менялся. Появлялись новые винодельческие страны, которых раньше никто не слышал, но сейчас они есть и представляют свое вино на рынке. You saw by your own eyes how the situation had been changing. The new market appears and the market of wine had been changed. New wineries appeared. I think if we play it right, we're in the best possible place for wine at the moment. So much change is happening, but people are increasingly careful of tradition. So many young winemakers now, they don't want to just to throw themselves around. They want to look for their old vines, look for the pieces of land that were making wonderful wine 100 years ago. Look for the great varieties of 100 years ago. It's not all the world of Cabernet Sauvignon and Chardonnay and Pinot Noir and Shiraz. Not anymore. We're going back to the future, and I think it's a fabulous time to be a wine lover. Ну, радует то, что люди все-таки сейчас обращают большое внимание на традиции, на то, что на те вина, которые производились 100 лет назад, они хранят свои традиции, молодые люди обращают внимание именно на сохранение традиций. И не важно, что это там называют вина Sauvignon Blanc или Шардоне, самое главное сохранить свои традиции. Но те вина, которые выпускались раньше во Франции, в Италии, в Испании, они сильно поменяли свое лицо, и современное виноделие сильно изменилось. Those wines that have been produced earlier in France, in Italy, in Germany, now is there a big difference between old wines and modern? The winemaking industry, has the winemaking industry changed greatly? I think that modern wines were led by a winemaker, technology, knowledge learnt at university, and that was led by the Californians and the Australians. Я думаю, что сейчас виноделы, они учатся, они узнают новые технологии, вино развивается в Калифорнии, в Австралии. Then we had a period when the vineyard experts became the most powerful people, creating and manicuring vineyards in a way which was often quite unnatural. Больше внимания сейчас уделяется на сами виноградники, то есть более тщательно выращивается вино и внимание именно на вина, материалы, на производство винограда. But now we have a new generation of people who they know the science,
they also know increasingly they want to be part of looking back towards the great history of wine. Сейчас пришло новое поколение, и они смотрят назад в историю, они изучают историю вина. And finding their modern approach И одновременно они используют современные подходы to the time before science dominated wine. То есть они смотрят на то время, когда наука доминировала. Because science is crucial. Science is fantastically important to know what's going on, from Pasteur and Chaptal onwards. Наука, она очень критически важна. Мы должны понимать, что происходит. With the progress made in yeast science, in controlled fermentation, in stainless steel, in presses, terribly important. Наука, прогресс очень важен и в таких сферах, как производство дрожжей, нержавеющая сталь и другие моменты, которые просто очень важны. But eventually, the most emotionally uplifting wines are when a man or a woman has a piece of land and says, I want to find the expression of that piece of land, my piece of land, through the grapes I grow. Но на самом деле очень важно эмоциональное отношение, когда мужчина или женщина имеют свой кусок земли, и они хотят именно получить выражение именно этого куска земли, выразив и этот кусок земли через вино. And that's happening more and more now. И вот такая ситуация происходит все более часто сейчас. And in Russia, even in the last 3 years, I've noticed that small farm wineries are making their presence felt and are increasingly making some of the best wines in Russia. И я вижу, что в России этот процесс происходит. Маленькие хозяйства растут и начинают производить отличные вина. And the big, well-financed wineries are reacting, and they are also now making the best wine they've made. На это реагируют крупные винодельческие компании, и они в ответ тоже вынуждены улучшать качество своих вин. So that's they're not enemies. They should keep trying to. They'll make each other get better. Они не враги, но они так влияют друг на друга, чтобы совместно улучшать друг друга. У меня есть несколько вопросов, которые я заранее еще и подготовил. Which I have prepared before. Так. I have several questions which I have prepared beforehand. Я бы хотел пройтись по порядку, потом мы все-таки придем к российскому вину. Очень интересует мировые события. I am interested in the world events. Вы много писали о новом свете. You have wrote a lot about the new world. Как о вдохновляющих регионах, которые изменили мировой винный рынок. As being the inspired regions that have changed the world market. Есть ли сейчас на карте мира такие регионы и страны, которые вызывают такое же вдохновение, как Австралия и Аргентина в 80-е? Are there any places on the map of the world that can inspire in the same way as it was done at the end of the 18th as Australia or Argentina? Если есть такие, то в чем их энергия? If there are such places on the map, what is the source of their energy? What places like Australia, California, then South America, then New Zealand did in the 80s and 90s was to completely transform the world of wine.
А вот эти места, упомянутые вами, такие как Австралия, Новая Зеландия, Калифорния, они полностью изменили карту мира. И мир, да. We are now living in that modern world that they created for us. И мы сейчас живем вот в этом мире, который они создали. Вот, I don't see any country at the moment making that transformative effect because it's no longer necessary. В данный момент я не вижу таких стран, которые бы создавали такой трансформирующий эффект, потому что в этом нет необходимости. But lots of countries which were told you can't make good wine because of what happened in the 80s and 90s are now actually making fabulous wine for the first time in their history. Но очень многие страны сейчас создают просто сказочные вина именно потому, вот благодаря тому толчку, который был в 80-е, 90-е годы. And you only have to look at, for instance, Canada in North America. And if you look at Canada, look at Washington and Oregon. In Australia, look at Tasmania. In Chile, look at the coastal vineyards. In Argentina, look at the vineyards that have gone right up the Andes. Мы можем посмотреть вот на перечисленные страны. In South Africa, look at the vineyards right around the edges. These are all places showing all of us that anything is possible if you believe in it. Все эти перечисленные места, они показывают нам, что все возможно, если вы в это верите. Now, England is a classic example. England, for 2,000 years, made awful wine. In 20 years, England has managed to go from being a miserable place for wine to being one of the finest producers of sparkling wine in the world in 20 years. Ярким примером этого является Великобритания, которая, в общем-то, была ужасным местом и не считалась центром производства вина, но буквально за последние 20 лет она сделала такой шаг вперед, буквально за 20 лет. And I think Russia has got a different situation because England had nothing and now has something. Russia has got a considerable tradition. Я думаю, что в России немножко другая ситуация, противоположная ситуация, потому что в Англии не было ничего и стало все, а в России есть длительная богатая традиция. And I think the tradition of quality had largely been lost, but in many cases the vineyards are still there, and the ancient traditions of places from the Volga right down to Dagestan. The memories, the folk memory is still there. Может быть, количество не такое, но осталась память, осталась традиция, и сейчас такой регион от Волги и Дона, регион, который постоянно увеличивается. And with climate change, I'm very pleased to see that vineyards from the Volga, for instance, are now producing increasingly good wine. I'm very pleased to see that people are planting in Dagestan, in the cooler, those higher, cooler areas. The vineyards have been there for ages. They just have never bothered to make any decent wine. И вот в таких регионах, как Дагестан, то есть люди садят виноградники в более холодных регионах. И And in our tasting, which Artur and Igor and I did, it was thrilling to see that it wasn't Chardonnays and Cabernets which were now winning the top awards. It was autochthonous white varieties. It was Saperavis. It was Krasnostops. It was Rakatsitelis. These are the kind of wines that were coming through and winning top awards.
И сейчас на топ выходят именно местные вина, не аркацетели, вернее, не шардоне, а такие местные вина, как красностоп, аркацетели и... А как вы считаете, российские вина миру вообще нужны? How do you think Russian wines will be required by the world? Does the world need the Russian wines? Russia will make its mark by offering something different. It won't make its mark by offering more Cabernet Sauvignon or more Chardonnay. But if it's, I can't remember all the names, but what was it? What's that wonderful white grape variety? Vinikovsky, which we were looking at today. Сибирьковый? Sibirkova. We were tasting Sibirkovas today. We were tasting the Katsatelis, the Saparavis. I thought were a tremendous bunch of wines. And all of those other, either the ancient grapes that have come up from Dagestan, or the ones that have been made in Odessa. All these new varieties, the Golubox and all these things. Мы пробовали сегодня такие местные сорта, как Сибирьковый, Саперавер, Кацетели, но есть, они выращиваются и в этих регионах, и до Одессы. That's where Russia will make its mark. Also, it's shown that it can make high quality sparkling wine, and it's always been well known for sparkling wine. But now it's actually showing that the sparkling wine it's making is really good. And there's always a market for good sparkling wine. Окей. У меня еще такой вопрос. Another question. Декантер оценивает вина раздельно до 15 фунтов для ритейла Up to 15 pounds for retail и более дорогие, and more бутиковые. expensive wines for boutiques. Оправдано такое разделение? Is it reasonable such separation of wines? Separating wines by price, perfectly reasonable. Очень I оправданно. think a lot of people don't have a lot of money to spend on wine, but they want to drink wine. Ну, разные люди, разные кошельки, кто-то, все хотят пить вино, но у людей разные возможности. And you can make very good wine at a profit at £15. You won't make it in smart places like Bordeaux or Barolo or Burgundy, but there are lots of places in the world with cheap land prices and old vines and families who run that land who can make excellent wine at £15, which might be swamped by a £50 bottle of wine. So I'm perfectly happy with that. В чем разница между отличным вином за 10 и за 100 фунтов? What is the difference between the excellent wine for 10 pounds and 100 pounds? So the wine has got to be $100. И, It can't be less. Now, it doesn't mean it's worth it. And if it has to be $100, you then up the alcohol and extract more out of the wine and throw it in newer barrels and do all this stuff. Doesn't mean it tastes better. На определенной земле вино и должно стоить $100. Да, но речь идет о оценках. But we speak about the evaluation. Ведь каждая оценка, которую дает то или иное издание или тот или иной эксперт, Each evaluation which is given by this or that magazine or this or that expert играет очень большую роль. plays very important role. Во многом люди слышат в первую очередь цифру, если мы говорим о 100-бальной системе оценки. If we speak about 100 score evaluation system, То есть вино стоимостью 15 фунтов and wine which costs 15 pounds может получить 97 баллов. can get 97 scores. И дальше то, что оно находится в той или иной ценовой категории, оно отмалчивается. О нем не говорят. And Говорят только оценку.
цена. Only evaluation is taken into account. They don't speak about price, only about scores. Оно I think говорят только decanters are right to say ценовой Only evaluation for take cheaper about wines on and a scores. section for more expensive Я wines. думаю, декантер в этом прав. Он разделяет дешевые вина и дорогие вина. There's no doubt these Нет никаких сомнений. these critical panels, or just a single critic sometimes, when you have a big, strong, powerful, rich, oaky wine, and you have an elegant, fresh, bright, easygoing wine, the big, strong one gets the higher mark. Because in a way, this one wasn't made to mark. That many of the most delightful wines were never made to be given marks. But the big, strong ones were made because they had to have a mark. The winemaker made a wine to get a mark, whereas many of the most delightful wines in the world were never made to be marked at all. Я понял. Вопрос. The question. В своей книге «Неутолимая жажда вина», In your book, «Неутолимая жажда вина», она называется по-русски. Так. in your book, in Russian it is called «Неутолимая жажда вина», но она по-английски «Red and White». Вы писали о том, что развитие винного рынка в Великобритании помогли розничные сети. In your book, Red and White, you wrote that the networks of shops helped to develop the market of wine. Networks of shops or Supermarkets. Супермаркетс, помогли розничные сети. Какова сейчас ситуация в винном ритейле в Now, Англии? what is the situation in wine retail? In England. In Britain, Britain, in yeah. England, the supermarkets in Britain are the most important places to buy wine, and they have lots of good wine. В Великобритании самым важным местом для продажи вин являются супермаркеты. But they are not the place to make a quality wine brand work. Но это не то место, которое формирует качественные бренды качественных вин. They can't deal with small producers, with traditional family companies. They can't deal with them very well. Они не могут иметь дело с маленькими производителями, с фермерами, маленькими производителями. But in England, and COVID, in a way, has helped this. We now have an increasing number of young, enthusiastic wine merchants, many of them online, not even with a wine shop, but online, selling to younger people more often who are prepared to spend. In Britain, younger people are prepared to spend more money on their wine than older people. Но ковид, в общем-то, вот помог ситуации, когда сейчас молодые люди торгуют вином через интернет, и они очень активны в этом деле. То есть на сегодняшний день интернет играет очень важную роль, онлайн-торговля играет очень важную роль. So currently, online trade plays important role. Yes? Online has got a tremendous role, but so have merchants' shops. People with wine, they love the bottle to be opened, the pouring, the tasting, the chat. You can't do that online in the same way. Ну, то есть людям нравится открыть, налить, попробовать. То есть это то, что нельзя сделать онлайн. Wine is about sharing. So wine is about sharing. Wine is about pleasure. Wine's about your smile, my smile, the look in your eyes, the look in my eyes. That's what wine is about. Но это в начале, а потом-то уже получается, что можно заказывать через интернет. It is at the beginning, but then you can order through internet.
Yes, and people do lots of Zoom tastings. I've done lots of Zoom tastings. It's not the same as I'm in my room and Zoom is everywhere. It's not the same as having people in a room together. Распространены Zoom дегустации, но это совершенно не то, чем если живые дегустации в реале. But Zoom has meant that if I'm in London, I can have a reasonable relationship with people 300, 400 miles away. You find the same out to it, you know. If you're in Moscow, you can be talking to people in St. Petersburg and Novosibirsk and Vladivostok through Zoom, who you never could have talked to in person. Zoom все равно помогает, и у нас появились такие шансы, которых не было раньше. Мы можем общаться с людьми из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Владивостока, из других городов. Мы можем общаться через Zoom. Вы сами часто покупаете вино в супермаркете? Do you buy wine in supermarket often? When I normally go around to my local supermarket, which is 400 meters away, and I buy single bottles there, yes. Да, Но, у меня супермаркет недалеко от дома, 400 метров. А насколько удобно в этих супермаркетах выбирать для себя вино? How convenient is to choose wine for yourself in supermarket? How convenient. How convenient, yeah. Supermarkets are very convenient. You just walk in, you look at the label, you scan it, pay and leave. That's very convenient. Смотришь на этикетку, сканируешь, платишь и уходишь. Ну, я имею в виду выбирать вино, как они расположены на полках. How convenient to choose the wine, how do they put on the shelves? По странам, как вот расставлено, красные отдельно, белые отдельно, как это происходит? What is the merchandising, separately red and white, different countries? How do they organize? Some supermarkets do it by taste, some do it by country, or they all do it by color. Some do it by price. Кто-то по ценам, кто-то по странам, кто-то по цвету. Ну, то есть, в принципе, как расположено, все это удобно, и самому он сам покупает эти вина. So it is convenient for you, and you buy these wines yourself. It's convenient. Это удобно. I know about wine, so it's easy for me. Я-то знаю, Someone who- для меня это легко. Someone who doesn't know about wine, it's still convenient, but all a supermarket can do is put the bottles up. It can't, there's no one there saying, hello, can I talk to you about what you like? Но даже для тех, кто не знает о винах ничего, для них все равно удобно, потому что когда они приходят в супермаркет, им говорят: привет, могу ли я чем-то вам помочь? Ну, это понятная история, консультанты. А в российских супермаркетах доводилось быть? Have you ever been to Russian supermarkets? I've been coming to Russia now for 42 years. Sorry, I've been coming to Russia now for 42 years. I have been to Russian supermarkets. I was in Russian supermarkets 42 years ago. There wasn't much there to buy. Я был из I haven't been in the назад last 2 or 3 years. магазинов. Конечно, разница. Ну, то есть, в принципе, у нас в магазинах по-европейски сделаны абсолютно так же раскладки и так далее. Просто каждый супермаркет занимается самодеятельностью, скажем. So, is it possible to say that now in Russian supermarkets the arrangement of wines is the same as in Europe? I don't know whether Не знаю. the arrangement is the same in Russian supermarkets as it is in the rest of Europe. I don't see why not, but I haven't been there this year, so I can't say. Я не могу сказать нет, потому что в этом году я не был. Мгм. Ну, тогда, наверное, Оз знает, что в Краснодарском крае есть одна интересная, хорошая сеть супермаркетов, Табрис называется. Maybe you know that in Krasnodar region there is a very nice network of supermarkets. It is called Tabriz. И там все вина разделены на стили по Озу Кларку.
And in this network, all the wines are divided according to Oz Clark. И их номера пишут на ценниках. And their numbers are mentioned on the price card. Сколько винных стилей вы сейчас выделяете? Ведь постоянно появляется что-то новое. How many wine styles do you determine now? Because every time something new appear, how many styles are now? Появляются оранжи, розе в бочке и тому подобное. Rosé and Барик. Rosé barrique appeared and so on. Какие стили Стиль. самые важные для покупателя, без которых нельзя обойтись в торговле? What styles are the most important for the consumers, without which it is not possible to deal with? Well, I have to say, I think your supermarket in Krasnodar, if they were polite, they would at least have asked me for my permission, which they didn't. So that's a bad mark to them. Интересно, я не давал своего разрешения на использование моих стилей этим супермаркетом. It's not good manners. Не есть хорошо. Secondly, when it comes to which styles, there are, if you did very simply, dry white. По стилям это очень просто. Сухие вина. You see, I would say dry white, dry rosé, light red, medium red, full-bodied red. Светло-красный, средне-красный. That's fine. But then a lot of people, particularly in further north in Europe, like a slight sweetness to their wine. So you then say, well, medium dry white is important, medium dry rosé, and you're then saying, hey, what about sparkling wine? Dry sparkling wine, medium sparkling wine. There are lots of categories, and I really can't say one is more important than another. Как вы относитесь к натуральным винам? What is your attitude to natural wines? I think natural wines, as a movement, i.e. as an idea, is a good movement. Это как идея, это хорошее движение. I think that it has been hijacked by ideologues who have implied that the typical wines that you and I drink, made by passionate people who care what they're doing. То есть некоторым людям все равно, они не обращают внимания на это. Because that is nonsense. Wine is about pleasure. Now, I completely agree that the earth is in peril. We should approach sustainability. We should all be sustainable in our lives. Конечно, мы должны поддерживать идею стабильности, идею устойчивости. I think that the idea of going back to natural wine is, as a movement, is fine, but one has to remember, are you really going back to the kind of wine that was made 50, 100 years ago, before all the improvements that science has given us? Is it really such a great idea? Сама идея как движение очень хороша, но можем ли мы сейчас следовать ей полностью? But there are lots of people who want to do it, and I say, fine, do it. I think you need to have luck. In other words, the yeasts in your vineyards must be good ones. You must have a cellar which hasn't got infections, and you must be talented. To make natural wine is more difficult. Есть многие люди, которые хотели бы это делать, я им говорю, хорошо, делайте это, но и натуральные вина изготавливать гораздо труднее. And I've tasted, 5 years ago, I thought nearly all natural wines were pretty poor. Now I think quite a few natural wines are lovely, but they have no protection. And wine traditionally
family will have been drunk in the village in which it was made. Natural wine is fine, but if I'm taking a wine from South Africa to Europe, or from France to Moscow, or from Australia to New York, without protection, without things like sulfur and the sort of modern care about a wine, I don't think it's a fantastically good idea. 5 лет назад я пробовал натуральные вина, и они были очень бедные, неплохого качества. Сейчас есть и хорошие, но они без защиты абсолютно не защищены. But as a movement, I welcome it, because it's another discussion. Но это другой разговор. Ну как пропаганда. It's like a propaganda. It can be propaganda. I say, I don't want propaganda, but if you want a discussion, I'm delighted. Но если вы хотите обсудить это, я с удовольствием. Я, к сожалению, у нас не так много времени, я понимаю, у меня еще очень много вопросов, но... I have too many questions, but unfortunately we don't have... Well, I've just seen the time. We've been at it for an hour already. Да, я вижу, что время уже... Да, мы уже... Я потихоньку буду заканчивать, несколько вопросов еще задам. Какова роль винного критика и писателя в мире, где правит пятибалльная оценка? What is the role of wine writer and wine critics in the world where we use 5-score evaluation system? Это речь идет про вина. We speak about wines. Ну, что вы думаете о современной винной критике? Коллективный разум рейтингов вина – вивина. Oh, I see. Well, the wine critics and wine writers have to make themselves relevant by giving genuinely good advice. То есть винные критики и винные писатели должны соответствовать. Because things like Vivino, peer-to-peer, all kinds of people say, I like it, oh yeah, it's lovely, oh it's great, 4.5 stars, well let's buy it then. Who are these people? Who are they? Кто эти люди? Они должны соответствовать современной ситуации. Но есть такое понимание, миллион мух не может ошибаться. But there is such a phrase, such an idea that 1 million flies can't be mistaken. 1 million flies? Да. 1 million flies sitting on one turd? То есть, когда они садятся на один Да. какой-то кусок. Да, то есть, по сути дела, огромное количество народу, которые пользуются вивино. There are a lot of people who use wines. И многие на сегодняшний день ориентируются именно на это приложение. And many of them now currently orients to this application. Well, to be honest, if they're happy, wine's only about making people happy. If they use Vivino and they go away with a bottle of wine they like, that's fine. Если им нравится, то пожалуйста, почему? But if you actually want, the good thing with the wine critic should be that people decide that they relate to that critic and how that critic thinks about life and wine and experience, and says, I like the kind of recommendations that critic gives, and then you develop a loyal following. Ну, другой вопрос, что люди должны слушать критиков, которые высказывают свои мнения, и должны следовать их рекомендациям. I think that 20 years ago it was easier being a wine critic. Я думаю, что 20 лет назад было гораздо легче быть винным критиком. There were more newspapers, magazines prepared to have a wine column. Было больше газет, журналов, были специальные колонки в них. But there wasn't the internet, and the internet's done two things. It's allowed lots more people, wine bloggers Но не было интернета. Интернет сейчас перевернул весь мир. Появилось огромное количество блогеров. And influencers who haven't got an editor, who haven't got a newspaper. Влиятельных людей, которые высказывают свои мнения. It's allowed them the chance to say, hey, listen to me. And some of them have succeeded. Most don't, but some have succeeded. Это But it дает also, им шанс,
привлекать к себе внимание. But it also means the internet has meant everyone can talk to everybody. And this is the Vivino thing. That's why they're so successful. You can have these virtual conversations, which 20 years ago we couldn't have. So I don't want to spend my time looking at a rating, walking around a shop, checking out the Vivino score like this. I don't want to do that. But some people do. То есть нет сейчас такой ситуации, когда люди смотрят на рейтинг, на мнение критиков. Все изменилось. Вы один из первых, которые говорили по поводу потепления климата. You were one of the first persons who began to speak about the warming up of the climate. Что вы думаете, как будет меняться вся эта история? What do you think about it? How this Насколько будут сильно страдать виноградники, изменения региональные? How this situation will influence on regions, on vineyards? I started talking about climate change in 1993. Я начал говорить о климатических изменениях в 1993 году. No one was listening. No. In fact, they were listening and they completely disagreed. Никто не слышал. And they told me I was an idiot. So I haven't stopped talking about it. I think it's real. I think that there are benefits in it. Certainly to someone like England, we couldn't have a wine industry without global warming. Я думаю, что это реальное явление. Я думаю, что оно есть и будет, и влияет. It may be that many parts of Russia benefit. Это даст свои выгоды. It won't be of any benefit to areas like Crimea and Krasnodar. They're already perfectly well suited Многие регионы получат свои преимущества, свои выгоды от этого явления. I think people will have to do several things. They will have to consider different grape varieties in their vineyards. Bordeaux has just started allowing Portuguese and Spanish and Italian grape varieties into their vineyards. Я думаю, что Понятно. Places like Germany, about 40% of the vines now in Germany are red. One of the reasons is the Riesling's getting too ripe. It's getting too warm on the Rheingau to get traditional Riesling flavors. In Burgundy, you're getting Pinot Noir coming in at 15 and a half, sometimes 16% alcohol. It is laughable. Now, either you interplant with something like Syrah, and certainly in the south of the Burgundian region, they are already using Roussanne and Marsanne, and I think some Syrah down in the Beaujolais. Or, if you want to stick to Pinot Noir, you go to all the clones that you didn't want, the ones that ripen slowly. You go to the rootstocks, which devigorate, which make it difficult. You start trying to find a way to make it difficult for the vine. And I'm sure that if you want to hold on to Pinot Noir in Burgundy, you'll have to do that. Places like Bulgari, Angelo Gaia and all the others went down there, wonderful, let's plant Cabernet, let's plant Merlot. Nowadays they're quietly taking out the Merlot. No one's replanting Merlot. People aren't replanting Merlot in Saint-Emilion because they say it's getting too hot. And they're putting in Cabernet Franc, they're putting in Petit Verdot in Saint-Emilion. They have to, because it's getting too hot. Now, Champagne is another example. The champagnes that are made now are completely different from the champagnes 20 years ago. They're much softer, much rounder. And I think it's helped the producteur, because in the less good villages, suddenly they get ripe grapes. But in the top sites, the Grand Cru, the great Premier Cru, I think everything's getting too ripe. That amazing delicate balance between acidity and sugar is being lost. So I think that science
will have to help us. They've spent 20 years trying to make vines get their grapes riper. Now they're going to spend the next 20 years using the same science to get less ripe grapes. The yeasts, they've spent 20 years giving us yeasts which create sugar and alcohol. Now they must find yeasts which create less sugar and alcohol. It is doable, but there's no question that the flavors of our wines will change. And we have to say it's creative destruction. I would like to hold on to some of those old flavors. And in some parts of the world, I may be able to. But the modern world of Bordeaux, Burgundy, Hermitage, Barolo, Rioja, Napa Valley, maybe even Krasnodar, it's not the same as 20 years ago. And it's going to change more. Some of it will be for the better, some of it will be for the worse, but change is coming. We must be ready for it, and we must make the best of it. Да, я все понял. Да, еще два вопроса, и мы закончим. Yes, I kept going on, Irina, because I thought our talk was okay. Yeah. I understand. Artur understood everything. Да, давайте так. Уже четвертый раз, да, приезжает? This is your fourth visit to Abrao. Нет, не Абрау, а Russia. To Russia. Oh, no, to Abrao. Oh, no, I've been to Russia many more times. Нет, I first came as a singer. I first came to Russia as a приезжал singer. певец сюда. Нет, я имею в виду как вот винный I mean as винный the wine critics. винный эксперт. This is my fourth visit here, yeah. Fourth. Fourth, Да. четвертый, да. Ну, 3 раза в Абрау, 1 раз в Крым. 3 times to Abrao and Yeah. 1 for Crimea. Yeah. Да. И вина, конечно, все, вот каждый раз, когда мы пробовали, они все очень сильно меняются, становятся более высокого уровня, и это мы уже слышали, Оз оценивал. В целом, российская... Да, давайте. Of course, you have been here for 4 times, and every time you notice that the wine have been changed, they became of more high level, and because you evaluated them. И нет, я хочу довести до конца. Мнение, что будет происходить с российским вином в ближайшие 5 лет, как он думает? What is your opinion? What will happen with the Russian wines during the nearest 5 years? Your forecast. The progress in the last 5 years has been tremendous. I look back at my notes Прогресс from последних 5 years 5 лет ago. был огромный. Я смотрел свои записи предыдущие, And the tasting notes are completely different. и все To the мои tasting заметки, notes now. они полностью отличаются от того, что есть сейчас. And the average mark, if I'm talking about marks, is probably 5 points higher now than it was 3 years ago. Если говорить об оценках, то они сейчас примерно на 5 баллов выше, чем 3 года назад. That's particularly evident in things like Charmat sparklers and dry whites Особенно and это red касается wines. шарма и сухих вин. I think there are far less wine faults. There is much less coarseness. Although I still think there's too much new oak being used on some of those red wines particularly. But the tannins from the fruit are much better handled than they were. Тут гораздо больше. There's more personality in the wines. They're starting to sing. And 5 years ago, I don't think they were. I don't think the Saperavis I tasted 5 years ago were starting to sing. I don't think the Rakatsatellis were starting to sing. Well, they are now. Я все понял. Поэтому вот в эту камеру у меня будет просьба, чтобы Оз обратился к нашему потребителю, российскому. I would like to ask you
to looking at this camera to address to our consumer, Russian consumer. По поводу российского вина, потому что по сегодняшний день многие не верят в российское With виноделие. regard to Russian wine, because currently many people don't believe in Russian wine making. И чтобы Оз, как винный эксперт мирового уровня, What you, being the wine expert of the world level, would сказал бы потребителю просто. tell to our consumer? I come from England. 10 years ago in England, English people laughed at English wine. 5 years ago, they said, "Oh, have you heard about English wine?" Now they say, "We are proud of our wonderful English wines." Now you in Russia must get behind your Russian wines, because you are also in a state when Russian wine is taking off. The quality is better than it has ever been before. The number of different producers, small and big, has never been better. It's your wine. You're Russians. It's your wine. Be proud of your wine. Спасибо большое. Оз, это уже не для камер, как бы, да. Я хочу со своей стороны сказать, что я у него есть. It is not for video. I would like to say that I am at your disposal. I am, Artur is at your disposal. Oh, I see. That's Да. very nice, yes. И в любых ситуациях я понимаю, что друзей у него в России очень много. I understand that you have a lot of friends in Russia, Но с точки зрения понимания, как человек, который учился на его книгах, but from the point of view as from a person who learned according to your books, и Оз является для меня очень авторитетным you are for экспертом. me a great authority, a great expert. Я буду всегда очень рад пообщаться, помочь, дать им какую-то информацию. Просто бы хотелось бы чаще общаться. I always be happy to communicate, to give any information. I would like to communicate with you more often. Thank you very much, Oz. Thank you. Thank you, Artur. Lovely to see you again. And I have Artur's books on my shelf. If I need to know about Armenia or Russia, I go to him. Книги ваши. Да, есть. Да, еще будет. Я в следующем году буду делать и Армению, у нас еще идет Молдавия. And there will be more books because now I'm preparing about Armenia, and Yeah. then there will be a In book about Moldavia. Moldavia. Oh, And really? Georgia, yes. So I might be going to Moldova in December. Just might be able to fit in a trip, because I still remember the Negru Purkars of the 1970s. Astonishing wines which were made for the nomenclatura. Сейчас очень сильно поменялось, и Now everything has changed greatly. мы выпустили винный гид с дополнением по Молдавии. The guide, wine guide with the addition across Moldavia. И могу сказать, что из 120 предприятий, которые есть на сегодняшний день там, And I can say that from 125 wineries that exist now there, у нас по времени не хватало, мы выбрали всего 11. we have chosen only 11 because we were short of time. Я понял, что молдавское виноделие, оно очень сильно изменилось. And I understood that Moldavian winemaking industry has been changed considerably. Yeah, I'm sure it has. And Yeah, very much. I've been tasting more Moldavian wines, Да, я пробовал много but I'm молдавских. sure that we don't get very many in England. We get some. And a Negru Purkar is not the same as it used to be. Да, совсем не That's, то, что было раньше. I'm sure it's technically better, but actually, the old ones, like these old things that get put through so much, so many challenges, they can last forever. And those old Negru Purkars
could last forever. И технически там это изменилось. Вот, и новые вызовы они заставляют людей менять. Yeah. Я не буду задерживать, надо идти на ужин. Я бы вас попросил сфотографировать We нас. have to go for Yep. dinner. I think we're half an hour late for dinner, Yeah, so the last